Now, in few sectors, like in the IT sector, if you go to any developed country, whether it is US or Europe, the entire sector is dominated by Indians. In the same way, whether it is a healthcare sector, whether it is engineering sector, whether it's hardware sector, entire sector in the world can be dominated by the Indians. And post-COVID, the way industries and the businesses are shifting from China, and there are only 4 or 5 countries which are getting these businesses located. India is one of the countries. So I think it is the right time when our youth can transform this nation into a developed economy. And that is why, our Prime Minister has started a mission, don't be job seekers, be job givers. The way now Indian youth are entering the startup space and the way they are giving employment to the people, I think it's a high time that we recognize this power of Indian youth. And it's not just me or you who is talking about this, but the ACE agencies across the world, the rating agencies, have rated India very high in the space of this all new innovations, and especially in the space of startups. So I think right now we are into a transition phase where if this youth power is utilized properly, will transform the nation, and our Prime Minister has realized it, even our Chief Minister has realized it, and many initiatives of apprenticeship, of various businesses have been opened for the youth, and it is our duty to make all these initiatives reach the youth so that they know that there are a host of opportunities for them through which not only they will develop themselves but also the society and the nation. Thank you. कोणी विचारू शकतं असं काही नाही. कोणी विचारू शकतं. इंग्लिश, मराठी, हिंदी आणि कोकणी. फक्त मी उत्तर कोकणीत देऊ शकत नाही. मला असं वाटतं की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही एक अतिशय नवा इनिशिएटिव्ह आहे. 2 महत्त्वाच्या गोष्टी या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीने केल्या. ज्यावेळी मी ग्रॅज्युएट झालो त्यावेळी मी एका वेळी मल्टिपल गोष्टी करू शकत नव्हतो. मला जर सायन्स स्ट्रीममध्ये जावं लागलं तर मला सायन्स स्ट्रीममध्येच जाता येत होतं, पण मला सायन्स विथ कॉमर्स करता येत नव्हतं, मला सायन्स विथ म्युझिक करता येत नव्हतं, मला कॉमर्स विथ बायोलॉजी करता येत नव्हतं, मला या ठिकाणी आर्ट्स विथ मॅथ्स करता येत नव्हतं. आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसीने आपल्याला एका वेळी या सगळ्या गोष्टी करण्याची मुभा दिली आहे. सो मल्टिपल एरियाजमध्ये आपण आता काम करू शकतोय आणि याच्यासोबत एक क्रेडिट सिस्टीम देखील दिली आहे. या क्रेडिट सिस्टीममुळे फॉर्मल एज्युकेशनच्या फील्डमध्ये आपण एंटरही होऊ शकतो आणि एक्झिटही होऊ शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे की न्यू एज्युकेशन पॉलिसीने एंटायर एज्युकेशन हे अप्लाइड फॉर्मॅटमध्ये केलं आहे. आपण बघा की काय होतं, अनेक वेळा आपण एखादी गोष्ट शिकतो, पण शिकतो म्हणून ती गोष्ट येतेच असं नाही आहे.
अनेक कॉमर्स ग्रॅज्युएट असे आहेत की ज्यांना आजही अकाउंट समजत नाही, कारण आपल्या सिस्टीममध्ये एक स्टॅटिक अशा प्रकारचं शिक्षण व्यवस्था होती ज्याच्यामध्ये आपण बुकिश शिकवायचो. पण न्यू एज्युकेशन पॉलिसीनी त्याच्यामध्ये हा महत्त्वपूर्ण बदल केला. जसं आपण जे इंजिनिअरिंगचे असतील त्यांना माहिती आहे की त्यांना अप्लाइड मेकॅनिक्स असते. व्हॉट इज अप्लाइड मेकॅनिक्स? अप्लाइड मेकॅनिक्स इज मेकॅनिक्स विच यू लर्न, की जे तुम्हाला इम्प्लिमेंट करता येतं. अशा प्रकारे द एंटायर एज्युकेशन इज नाउ इन अप्लाइड फॉर्म विच इज रेलेव्हंट. म्हणजे आज जे आपण शिकतोय या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमुळे त्याचं ग्राउंड नॉलेज हे आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि आपल्या एज्युकेशन पॉलिसीतला सगळ्यात मोठा लॅक्युने काय होता? द बिगेस्ट लॅक्युने वॉज की आफ्टर बीइंग एज्युकेटेड यू आर नॉट एम्प्लॉयेबल. म्हणजे एक 10 वर्षापूर्वी देर वॉज अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ व्हेरी रेप्युटेड एजन्सी, and it came out of the survey that in India, out of every 4 graduate engineers, only 1 is employable and 3 are not employable. They may have the degree of being engineer or engineering degree, but they are not employable. So आता जर 25% लोक एम्प्लॉयबल असतील शिक्षण घेतल्यावर आणि 75% नसतील, तर त्या शिक्षणानंतर आपण केवळ डिग्र्या घेतलेले अनएम्प्लॉयड यूथ तयार करू. नाउ द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी मेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एन्श्योर्स दॅट वी आर नॉट गेटिंग डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री. आम्हाला केवळ डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री नाही, तर आम्हाला त्यातलं नॉलेज मिळतं आणि आम्ही एम्प्लॉयबल होतोय. आणि आम्ही जर एम्प्लॉयबल झालो, आज सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय आहे? इफ यू आस्क द यूथ what is your problem, तर बरेच लोक म्हणतील अनएम्प्लॉयमेंट. आणि इफ यू आस्क द एम्प्लॉयर what is your problem, he will say I have enough spaces to employ people, but I don't find proper people who are trained enough to be employed at my place, my workplace. हा जो डिस्कनेक्ट आहे की अपॉर्च्युनिटीज आहे, यूथही आहे, पण त्यांना कनेक्ट करणारा अभ्यासक्रम ट्रेनिंग हे नाही आहे. याचा म्हणजे यातला हा जो डिस्कनेक्ट आहे तो दूर करण्याचं काम हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीने केलं आहे. आणि येत्या काळामध्ये आम्ही केवळ डिग्री घेणारे ग्रॅज्युएट्स होणार नाही, तर एम्प्लॉयबल होणारे ग्रॅज्युएट्स आम्ही होऊ, अशा प्रकारची न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आहे. Thank you for the great response and thanks for coming here. Sir, I had a question. Under your leadership in Maharashtra, the youth have attained a tremendous amount of growth in the agricultural sector. Belonging from the Aldona constituency, I would like to know and I would like you to give an advice to our youth on how can we go about achieving the same in terms of agriculture. Normally you will be surprised to know that the largest number of startups in Maharashtra are in the space of agriculture, because agriculture is an area where there is a huge need of technology and huge need of supply chain management and huge need of market access. So what we did in Maharashtra is that we started using technology in the space of agriculture. We did a joint venture with World Economic Forum, whereby we are using drone technology into agriculture. And now this technology has such a power that these drones, when there is a sowing season and after the flowering starts, this drone takes a photograph of that crop and using artificial intelligence
it can predict what type of ingredients are needed for the crop, whether you need pesticides, if yes, what type of pesticides, what type of pests can be expected on this crop. Every single thing with absolute precise correctness is predicted through this drone technology, and even after you know what is to be done, the spraying can also be done through the drone technology. So we did a pilot project in 6 districts and it was totally successful. Now the government of the day, I don't know whether they will carry it forward or not, because it's now another government. But I think apart from that, very youthful people, many youth, they started supply chains in the space of agriculture through startups, and that gave direct market access to the farmers without anybody in between. So farmers got more cost to their crops, more remuneration, and even the end user, the consumer, got all their demands satisfied at a very reasonable rate. So there are many startups which are now being successfully run in the space of agriculture. So I would like to just tell you that since all the youth are here, in the space of agriculture, even in Aldona or Goa, we can use technology. It is very cheap and it reduces the burden on a farmer, and it gives more remuneration to the farmer. And if anybody is interested, I will be able to connect them to those who are already doing it. Good evening, sir. I would like to ask you a question. So, what is the vision for the youth you see for the Bharatiya Janata Party? I think half of the answer to this question I have given in my first reply. But still I would like to say that, see, for any aspirational society, we have to create opportunities. Normally, when a society is full of youth, and if the youth are without aspirations, then the society will go to the rocks. Youth have to be, he has to be an aspirational youth. And for that, if you want to create opportunities, you require lot of investment, whether the investment by government sector or investment by private sector. Now if we look at the infrastructure which we have created in Goa, every single penny invested in infrastructure expands the GDP of the state, the GDP of the nation. And when the GDP expands, people feel that GDP is just numbers. No. When the GDP expands, it creates host of opportunities. Why we always focus on GDP growth is because you can see that all the three sectors in the GDP, when they expand, they create lot of employment opportunities. So basically, BJP has tried to invest into infrastructure so that the opportunities are created. Now in Goa, in the youth, there is a lot of craze about government jobs. And let's say, everyone knows that everybody cannot get a government job. But just imagine that at some point of time, a question will come that how the government will finance a government job.
because ultimately the resources of government are limited. But if your economy expands, if your GDP grows, then that opens opportunity for the state also to invest more and thereby create not just jobs in private sector but also government sector. So this is an entire chain, and I think BJP has understood it, and the highest amount of investment into infrastructure and social sector spending, because it is also very important in social sector spending, because when one house is built in Pradhan Mantri Awas Yojana for a poor person, that house gives employment to 11 sectors, 11 different sectors. 11 different sectors are affected by one house. So when we build crores and crores of house in the entire nation, that fuels the growth. So I think the vision of BJP for the youth is to create opportunities. And we believe that once we create opportunities, our youth are smart enough to grab those opportunities and work for themselves, for society and for nation. Thank you. One last question, if anybody wants. Sir, what are the health facilities are provided after COVID, which is going on now also? There are many misassumptions regarding the COVID also. What can you tell about us? That's a very good question. In fact, our country has realized after COVID that we need to upgrade our healthcare infrastructure, because we were never prepared for pandemic. We were prepared for, this disease or that disease, but we never imagined that a pandemic of this scale would hit us. And it's not just India. No one across the world was prepared. But look at the power of India, and look at the power of our Prime Minister. In a very short time, India, which was not manufacturing even a single PPE kit, is now exporting PPE kits to more than 75 countries. India, which was not manufacturing even a single ventilator, for a single ventilator we had to import. Now we are exporting ventilators. There were nobody who was manufacturing PSA plants in India, barring just one company. Now India has not only manufactured thousands and thousands of PSA oxygen plants, but India is now exporting PSA plants. And the biggest thing which we could do in the pandemic, we could manufacture our own vaccines. Just imagine if we would not have manufactured our own vaccines, what would have happened? USA, UK, France, Germany, they would have said, we'll give you vaccines, but allow us to first vaccinate our people. And none of this nation is fully vaccinated as yet. So by this day, all of us, most of us, would not have received any vaccination, and today this third wave which has hit us could be contained only because we are vaccinated. Otherwise this would have been the worst wave. And our Prime Minister took all efforts. He gave advance money to the manufacturers. He solved all their problems. They wanted some material to be imported. No nation was ready to give, but with
all good relations which our Prime Minister has made with other nations, that we could get all the bulk drug imported, and based on that we created our own vaccines, and today in absolute numbers India has largest number of people vaccinated, and even in the terms of percentage we are 5th in the world, and we could save the nation. So I think that is the power of India. And I would like to remind you, when this vaccination drive was rolled out, Rahul Gandhi said it's a BJP vaccine, I won't take it. Akhilesh Yadav said it's a Modi vaccine, I won't take. Ultimately both took the same vaccine. And after realizing what has happened in the pandemic, Modi ji started investing into healthcare. There is unprecedented investment, 2 lakh crore rupees per year is the investment into healthcare, and we are creating 2,50,000 wellness centers across the country, so that every single person gets specialty care. In Goa also, you can see the super specialty has been started in the Goa Medical College, and with this super specialty the Goans will not have to go to other states for many of the diseases. So I think if we look at just the absolute numbers of medical colleges, so in last 60 years the number of medical colleges we built across the entire country, same number Prime Minister Modi ji built in last 5 years. So what we could do in the healthcare sector in 60-65 years, Modi ji achieved the same in just 5 years. So I think in the space of healthcare, India is emerging as champion, and soon you will see, and even in Goa, we feel that Goa is a perfect place for medical tourism. It's a tourist destination, and if we create world-class healthcare facility here, not just tourists but medical tourists will also come here, because our healthcare is 10 times cheaper than any developed countries, and even now people come to India to get operated. Even now people come to Goa for dental treatments. So I think this we could achieve just because of the vision of our Prime Minister Shri Narendra Modi. I have to attend one function where our Honorable Home Minister Amit Shah ji would be presiding, and he will be launching our umbrella campaign. So I would have loved to take more questions, but I think I won't be able to. मी आपल्या सगळ्यांना एवढं सांगू इच्छितो की या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण जर गोव्याचा विचार केला तर गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी आहे. ज्या भारतीय जनता पार्टीने गोव्याचा चेहरा बदलला आहे. आधुनिक गोव्याचे निर्माते म्हणून जर कोणाकडे बघता येईल तर ते आमचे मनोहरभाई पर्रिकर आहे. आणि मनोहरभाई पर्रिकरांपासून तर डॉक्टर प्रमोद सावंतांपर्यंत सातत्याने गोव्याचं चित्र आणि चरित्र बदलण्याचं काम हे खऱ्या अर्थानं भारतीय जनता पक्षाने केलं आहे. गोव्यातली पॉलिटिकल इन्स्टॅबिलिटी ही संपवण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाने केलं आहे. गोव्यामध्ये वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाने केलं आहे. आणि विशेषतः मोदीजींच्या डबल इंजिन सरकारनं अनप्रेसिडेंटेड मदत ही गोव्याला केली आहे.
मागच्या सरकारच्या काळात जर आपण बघितलं तर काँग्रेसची 25 वर्ष केंद्रातली सरकारची त्याची एकत्रित बेरीज जी गोव्याला त्यांनी पैसे दिले त्यापेक्षा 3 पट जास्त पैसे 5 वर्षामध्ये मोदीजींनी गोव्याकरता दिले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोव्यामध्ये केंद्र सरकारची इन्व्हेस्टमेंट झाली आणि आपल्याला कल्पना आहे की आता या ठिकाणी ज्या निवडणुका आहेत एकेका पक्षाची परिस्थिती सांगण्याची आवश्यकता नाही. काँग्रेस पक्ष हे बुडतं जहाज आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी 2 तारखेला गोव्यात येणार आहेत. गेल्या 10 इलेक्शन मध्ये तुम्ही बघा ज्या ज्या राज्यामध्ये राहुल गांधी जातात त्या त्या राज्यामध्ये काँग्रेसच्या आधीपेक्षा लोक कमीच निवडून येतात. कारण देयर इज नो विजन. आता गोव्यामध्ये आपण जर बघितलं तर 2007 ते 2012 when there was a Congress government, not a single day, एकही दिवस असा गेला नाही की ज्या दिवशी स्कॅम बाहेर आला नाही. गोवा वॉज फॉर सेल अशी परिस्थिती त्या 5 वर्षाच्या काळात आपण बघितली आणि अक्षरशः गोव्यातल्या संपत्तीचे लचके तोडण्याचं काम हे काँग्रेसने केलं. काँग्रेसला सत्ता ही केवळ लचके तोडण्याकरता हवी असते आणि त्यामुळे मला वाटत नाही आता देशातही काँग्रेस खाली चालली आहे आणि गोव्यामध्येही काँग्रेसला काही फ्युचर आहे. 2 नवीन पार्टी गोव्यामध्ये आल्या त्याच्यामध्ये टीएमसी आली आहे. आता टीएमसी आल्यानंतर कुठलं तरी कार्ड देणार आहे कुठलं तरी अजून काय काय देणार आहे. माझा टीएमसीला एवढाच सवाल आहे. मी ममता दीदींना एवढंच विचारू इच्छितो हे जे काही तुम्ही गोवेकरांना या ठिकाणी प्रॉमिस करताय यातली एक तरी गोष्ट तुम्ही पश्चिम बंगालमध्ये केली आहे का? एक तरी गोष्ट नाही. एकही नाही. पश्चिम बंगालमध्ये आज जर आपण बघितलं तर देशामध्ये मोठ्या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त गरिबी असलेलं राज्य कुठलं असेल तर ते पश्चिम बंगाल आहे. सर्वात जास्त रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट असलेलं राज्य कुठलं असेल तर ते पश्चिम बंगाल आहे. सर्वात जास्त क्राईम रेट असलेलं राज्य कुठलं असेल तर ते पश्चिम बंगाल आहे. आणि इट इज अ स्टेट विदाउट डेमोक्रेसी. आपल्या राज्यामध्ये गोव्यामध्ये कुठल्याही पक्षाचा व्यक्ती कुठल्याही पक्षावर टीका करू शकतो पण पश्चिम बंगालमध्ये ममता दीदींच्या विरुद्ध टीका केली तर तुमचे हातपाय तुटलेले असतात किंवा तुम्हाला चौकात लटकवलेलं असतं अशी अवस्था आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे अनडेमोक्रॅटिक लोक आणि अशा प्रकारे जे तिथे काहीच करू शकत नाही ते इथे येऊन आपल्याला 4 गोष्टी सांगतात. मला असं वाटतं की गोव्याच्या जनतेने त्यांना नाकारायचंच ठरवलं आहे. कारण आता काही ममता दीदी गेल्या महिनाभरात इकडे फिरकल्या नाहीत. त्यांच्या लक्षात आलं की इथे काही आता आपल्याला मिळत नाही. आम आदमी पार्टीची परिस्थिती आपल्याला माहिती आहे. आम आदमी पार्टीची खासियत काय आहे? दिवसातनं 3 वेळा खोटं बोलल्याशिवाय त्यांना जेवण पचत नाही. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मिनिमम 3 खोटं त्यांना बोलायचं असतं. त्याच्यात एकच गुण आहे ते इतकं कॉन्फिडेंटली खोटं बोलतात आणि उघडे पडले तरी लाज वाटत नाही. दे आर ओके. ठीक आहे उघडं पडल्यावर नवीन खोटं बोलून टाकू. दिल्ली सारखं राज्य विच इज अ हाफ स्टेट. दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट. दिल्लीमध्ये पोलीसचा पगार त्यांना द्यायचा नाही. पोलीस केंद्र सरकारचे. रस्ते त्यांना करायचे नाही. रस्ते केंद्र सरकार करत आहे. ब्रिजेस त्यांना बांधायचे नाही. सगळं केंद्र सरकार करत आहे. शिक्षण आरोग्य आणि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय याच्याशिवाय त्या स्टेटमध्ये काहीच नाही. आणि हजारो कोटी रुपये केंद्र सरकार नॅशनल कॅपिटल रिजन असल्यामुळे त्या ठिकाणी आप पार्टीला दिल्ली सरकारला देत आहे. आणि त्यामुळे तरीही दिल्लीमध्ये इतकी मेस ही आम आदमी पार्टीने केली आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की एक नॅशनल पर्स्पेक्टिव्हचा जरी विचार केला तरी देखील बीजेपी इज द ओनली अल्टरनेटिव्ह विच कॅन टेक अस टू द प्रोग्रेस. आणि विशेषतः आपले जे उमेदवार आहेत ग्लेन टिक्लो एक अतिशय पब्लिकमध्ये राहणारा अतिशय चांगला अशा प्रकारचा लोकप्रतिनिधी हु हॅज अ कनेक्ट हु हॅज अ विजन. ज्यांना विकास काय आहे डेव्हलपमेंट काय आहे याचं एक विजन आहे. असं एक विजन असलेला आपला उमेदवार या ठिकाणी उभा आहे. माझी सगळ्या युवा कार्यकर्त्यांना अपील आहे की आपण सगळ्यांनी आपलं तर मत द्यावंच पण फ्रॉम टुडे या कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या एक युथ पर्यंत पोहोचून हा संदेश त्यांना द्यावा की या निवडणुकीमध्ये